antigen with MHC class 2 present to the CD4 T cell. Always CD4 T lymphocyte recognizes the antigen in association with MHC class 2. এটাকে বলে রুল অফ 8 8 4 8 আর MHC 1 তাহলে কার কাছে প্রেজেন্ট করবে দেখো MHC 1 প্রেজেন্ট করবে CD8 T lymphocyte. CD8. What is CD8 and what is CD4? এগুলো আমি পরে এর কাছে কে প্রেজেন্ট করবে? CD8 এর কাছে প্রেজেন্ট করবে হচ্ছে কি MHC ক্লাস 1. তাহলে কি হলো? 8 কি 8. আর ফরেনার 8 টাইমস আছে তো 8 1 is a 8 recognizes antigen in association with MHC class 2 and CD8 cell recognizes antigen in association with MHC 1. Tale macrophage whenever it presents antigen with MHC 1, which cell comes forward to recognize it? CD8 T lymphocyte comes forward to recognize it. And whenever macrophage presents antigen in association with class 2 MHC, CD4 T lymphocyte or helper T lymphocyte come forward to recognize the antigen. Clear? So this is produced by the interleukin 1, interleukin 6, TNF alpha. There are a lot of cytokines. There are a lot of cytokines, chemokines. So আমরা কি করব main important cytokines we will remember important cytokines. We remember that macrophage produces 3 important, not only 3, there are many more cytokines produced by macrophage. Most important 3 cytokines is interleukin 1, 6 and TNF alpha. These 3 collectively called the pro-inflammatory cytokines. Pro-inflammatory cytokines, they produces the inflammation in the body. They produces inflammation in the body. That's why they call pro-inflammatory cytokines. দেখো কি করে interleukin 1 6 এরা কি করে আমার ফিভার করে হাইপোথ্যালামাসের কাছে সিগন্যাল পাঠায় দেয় স্টিমুলেশন পাঠায় দেয় hypothalamus reset the temperature and fever occurs. So they are the pro-inflammatory cytokines. And TNF means tumor necrosis factor. TNF stands for tumor necrosis factor, means tumor cell destruction. তাহলে এরা কি করবে টিউমার সেলকে ডিস্ট্রয় করবে। দে আর অলসো প্রো ইনফ্ল্যামেটরি সাইটোকাইনস। তাহলে ম্যাক্রোফেজ সম্পর্কে বললাম এতক্ষণ। তাহলে ম্যাক্রোফেজ সম্পর্কে আমরা কি কি জানলাম? ম্যাক্রোফেজ রেস্টিং স্টেজে থাকে। জাস্ট রিক্যাপিটুলেশন, ম্যাক্রোফেজ রিমেইনস ইন রেস্টিং স্টেজ, sometimes it becomes activated due to some stimulus. What are that stimulus? Remember. Okay. Now after stimulation, they have some specific functions. What are the functions of macrophage? Macrophage has 3 functions. One is phagocytosis, number 2 antigen presentation, and number 3 cytokine production. What are the cytokines produced by the macrophage? Interleukin 1, 6, TNF, and also interleukin 8. So you must go through the book. Okay, the next is dendritic cell. The next cell is dendritic cell. Macrophage and T cells
বি সেল এন্ড ম্যাক্রোফেজ। আচ্ছা, ম্যাক্রোফেজের সাথে পার্থক্য কি? What is the difference between macrophage and the dendritic cell? Both are the antigen presenting cell, but the differences is that dendritic cells do not need to be activated always, মানে এটা অ্যাক্টিভেশন হওয়ার দরকার নেই, যখন তখনই কাজ করতে পারে, কাজ শুরু করে দিতে পারে। Capture antigen in the tissues by phagocytosis or endocytosis, migrate into the blood or lymph and circulate to various lymph nodes and present the antigen. ওই আগেরটাই শুধু পার্থক্য ম্যাক্রোফেজের সাথে। হ্যাঁ, আর তাছাড়া এখানে এমএসসি অনেক বেশি পরিমাণে থাকে এবং সবচেয়ে বেশি এটা যেহেতু তোমার পেরিফেরাল টিস্যুর মধ্যে থাকে, যে কোনো অ্যান্টিজেন প্রেজেন্ট করলে প্রথমে আসলে ডেনড্রাইটস ধরে ফেলে থাকে, তখন সে কি করে ব্লাডে আর লিম্ফ নোড এবং সার্কুলেট করে বিভিন্ন লিম্ফয়েড অর্গানে চলে যায়, যেখানে আসলে তোমার বি সেল আর টি সেল থাকে। বি সেল টি সেল কিন্তু ব্লাডের চেয়ে তোমার লিম্ফয়েড অর্গান গুলোতে বেশি থাকে। ঠিক আছে, তাহলে সেখানে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কে? ডেনড্রাইটিক সেল তাকে সেখানে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ক্লাসিফিকেশনটা দরকার নাই, নাইস টু নো। ক্লাসিফিকেশনটাতে একটা ইয়ে দিয়ে লিখে রাখো, নাইস টু নো। যারা ভালো পারবা তারা পড়বা, যারা পারবা না তারা এটা এসকেপ করতে পারবে। এটা হচ্ছে কি কিছুই না, জাস্ট বিভিন্ন লোকেশন অনুযায়ী তার নাম হয়। ফাংশন হচ্ছে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টেশন। এছাড়া এটা এন্ডোসাইটোসিস এন্ড ফ্যাগোসাইটোসিসও করতে পারে। গ্র্যানুলোসাইটস গুলো আমি তোমাদের পড়াবো না, এগুলো তোমরা নিজেরা পড়ে নিও। এখানে পুরো গ্র্যানুলার সাইট সম্পর্কে একেবারে সাহিত্য রচনা লেখা আছে, কে কিভাবে কেমনে কাজ করে, নিজেরা পড়ে নিও। না বুঝলে ঠিক আছে, ইন ডিটেইল ডিসকাস করব। ঠিক আছে, কাজে এখানে আর পড়াচ্ছি না, নিজেরা পড়ে নিও। এটা পুরোটাই হচ্ছে কি তোমার ইসের ডেসক্রিপশন, অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশনের ডেসক্রিপশন। আচ্ছা, আমি ন্যাচারাল কিলার সেল টুকু বলে আজকের মতো ইনেট ইমিউনিটি সেল পর্যন্ত বলে আজকের লেকচারটা শেষ করে দিচ্ছি। নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদের টি লিম্ফোসাইট আর বি লিম্ফোসাইট পড়াবো। ওকে, আচ্ছা, হোয়াট ইজ ন্যাচারাল কিলার সেল বা এনকে সেল? ন্যাচারাল কিলার সেল আমি প্রথমেই বলেছি যে already mentioned that it is a lymphocyte. Basically, natural killer cell is a lymphocyte. What type of lymphocyte? Large granular lymphocytes, and it is the 5 to 10% of total lymphocytes. If we count the total lymphocytes of our body, 80% lymphocytes are the T lymphocytes. 80%, more than, 70 to 80%, 70 to actually 80% না বলে 70 to 80% lymphocytes are the T lymphocytes, and 5 to 10% lymphocytes are the natural killer cell, and rest of the B lymphocytes. So major portion is the T lymphocyte. Clear? What is the function of natural killer cell? দেখো এখানে লেখা আছে দুটো লাইনে, what is the function of natural killer cell? Only two function. এক একটার ফাংশন কিন্তু খুব বেশি না, দুইটা একটা করে ফাংশন প্রত্যেকটা সেলের। দুটো ফাংশন কি কি বলবো? নাম্বার 1, it kills the virus and the virus infected cell and tumor cell. Clear? And number 2 function key, it activates the macrophage. It activates the macrophage through gamma interferon. It activates the macrophage through gamma interferon. So natural killer cell এর দুটো ফাংশন আমরা পেলাম, যেটা টিউমার সেলকে কিল করে, ভাইরাস ইনফেক্টেড সেলকে কিল করে, আর এটা ম্যাক্রোফেজকে অ্যাক্টিভেট করে। মনে থাকবে না এই দুটো ফাংশন? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. এখন কথা হচ্ছে, যেমন একটু আগে ডেসক্রাইব করেছিলাম why macrophage is the cell of innate immunity, that's why same like that, why natural killer cell is the cell of innate immunity, or why natural killer cell is called natural, why it is called natural, or why it is the cell of innate immunity. দেখো, because of its function is non-specific, which virus infected cell or which tumor cell it will kill, it is not specific. Any virus infected cell or any tumor cell is killed by the natural killer cell. That means it is a non-specific function, and they have CD16 and inhibitory receptors. আচ্ছা, এই CD16 আর inhibitory receptors এর কথা তোমাদের মনে না রাখলে চলবে। কেন ন্যাচারাল কিলার বলা হয় দেখো, আরেকটু কথা হচ্ছে গিয়ে যেটা বললাম যে নন স্পেসিফিক। আর ইনেট কেন? কারণ হচ্ছে কি কোনো এক্সপোজার, প্রায়র কোনো অ্যান্টিজেন এক্সপোজারের প্রয়োজন হয় না, যেটা আমার অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনিটির কন্ডিশন। that condition is not applicable for natural killer cell. There is no need of prior exposure to antigen. Okay. No memory, most important point of innate immunity, no memory. They have no memory. তাহলে আমরা তিনটা পয়েন্ট পেয়ে গেলাম। innate immunity যে তিনটা কন্ডিশন ছিল, সেই তিনটা কন্ডিশন এখানে ন্যাচারাল কিলার সেল আমি পেয়ে গেছি। একটা কি? এটা নন স্পেসিফিক, it can kill all the virus infected cell or tumor cells.
no memory, and there no needs of antigen exposure. Prior antigen exposure কোনো প্রয়োজন এখানে নাই। তাহলে যদিও এটা লিম্ফোসাইট, তাহলে এটাকে আমরা টি লিম্ফোসাইট কেন বলছি না? কারণ টি লিম্ফোসাইট করতে গিয়ে আমরা পাবো যে টি লিম্ফোসাইট আমি তাকেই বলবো যার মেমব্রেনে আমি একটা টিসিআর পাবো আর যার মেমব্রেনে আমি CD3 মলিকিউল পাবো। All the T lymphocytes must have TCR and CD3 molecule in its membrane. What is TCR? T cell receptor. Clear? তাহলে natural killer cell is a lymphocyte, but it has no TCR, no CD3 molecule, and no BCR also. B lymphocyte এর গায়ে আবার BCR থাকে। তাহলে এগুলো কিছুই যেহেতু এর নাই, তাহলে এই হচ্ছে গিয়ে lymphocyte এবং এটার নাম হচ্ছে ন্যাচারাল, যে ন্যাচারাল কিলার সেল। কারণ its action is not against any specific virus, কোন স্পেসিফিক ভাইরাসের এগেইনস্টে কাজ করে না, ন্যাচারালি কিল করে। এখন এই যে ন্যাচারাল, তাহলে ফাংশন কি কি পেলাম আমরা? আবার একটু রিপিট করি, ন্যাচারাল কিলার সেলের পয়েন্টস আমরা কি কি পেলাম? যেটা একটা ইনেট ইমিউনিটি সেল, কেন ইনেট ইমিউনিটি সেল সেটা ডিসকাস করলাম। তারপর বললাম এটার ফাংশন কি, এটার ফাংশন হচ্ছে দুটো ফাংশন, ইট কিলস দ্য ভাইরাস ইনফেক্টেড সেল এন্ড টিউমার সেল এন্ড ইট অ্যাক্টিভেটস ম্যাক্রোফেজ বাই গামা ইন্টারফেরন। এখন কথা হচ্ছে এই যে সেলটা কিল করবে, হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম অফ সেল কিলিং? এটা কিন্তু রিটেনে আসে, ভাইভাতে আসে। What is the mechanism of cell killing by natural killer cell? There is 3 mechanisms. What are the mechanism? Number 1 mechanism by secreting cytotoxin. Cytotoxin means cell. Toxins means toxin. তাহলে cellular secreting cytotoxin. Cytotoxin গুলো কি কি? Perforins and granzyme. By releasing perforins and granzyme, it kills the virus infected cell. Number 2, apoptosis of the virus infected cell by fast ligand. Fast ligand, fast হচ্ছে কি রিসেপ্টর, ঠিক আছে? apoptosis by fast ligand। আরেকটা হচ্ছে perforins আর granzyme দিয়ে কিলিং হবে, বাট সেখানে অ্যান্টিবডি হেল্প করবে, দ্যাট ইজ কল্ড কিলিং অফ সেল বাই ADCC। ADCC means antibody dependent cellular cytotoxicity. Cellular cytotoxicity means সেলের জন্য টক্সিক, সেলটাকে মেরে ফেলবে, কিল করবে কিভাবে? অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট, উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য অ্যান্টিবডি। তাহলে এই ADCC is a specialized type of mechanism. Actually ultimately they use this perforins and granzymes. তাহলে মেইন মেকানিজম, কেউ যদি একটা মেকানিজম বলতে চাও পরীক্ষায় যে হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম অফ কিলিং, কিছুই যদি মনে না থাকে তাহলে অ্যাটলিস্ট এতটুকু বলবা, বাই পারফোরিনস এন্ড গ্রেনজাইমস। আর কেউ যদি ভালো মার্কস পেতে চাও তাহলে আমি যেভাবে লিখেছি এরকম সুন্দর করে 3টা হেডিং এর আন্ডারে মেকানিজম অফ কিলিংটা লিখবা। ক্লিয়ার? এখানে এই কিলিং এর প্রসেসটা দেখানো আছে, দেখো একটা ইম্পর্টেন্ট কথা, সেল নট এক্সপ্রেসিং MHC1। একটু আগে বলছিলাম না যে MHC1 প্রেজেন্ট থাকবে, MHC1 যদি MHC1 থাকে তাহলে এখানে কিল করার জন্য কে চলে আসতো? কোন সেল? মনে আছে? একটু আগে পড়িয়েছি। MHC1 যখন থাকবে, MHC1 দিয়ে অ্যান্টিজেন প্রেজেন্ট হলে কোন সেল চলে আসবে? CD8 cell. ভেরি গুড, তোমাদের তো অনেক ব্রেন, মাশাআল্লাহ। আমাকে হলে আমি জীবনেও এই আনসার দিতে পারতাম না, এই 1-2 মিনিটে পড়াশোনা করে। CD8 সেল এখানে চলে আসতো। তাহলে CD8 সেলের মানে কি বলে ফাংশন, ন্যাচারাল কিলার সেলের ফাংশন ইজ সেম। এই জন্য আমি এখানে এই কথাটা বললাম। এরা দুজনেই ভাইরাস ইনফেক্টেড সেল এন্ড টিউমার সেলকে কিল করে। both the natural killer cell and the cytotoxic T lymphocyte CD8 cell kills the viral infected cell and tumor cells, but natural killer cell kills in the innate immune system and cytotoxic T lymphocyte kills in the acquired immune system, because natural killer cells do not need MHC1. Natural killer cells don't need MHC1. Rather they kill the virus infected cell which does not produce MHC1. দেখো কত বড় সায়েন্স, হোয়াট টাইপ অফ সায়েন্স, মানে এমন ভাবে আল্লাহ সায়েন্স এখানে দিয়েছে যে কিছু কিছু ভাইরাস ইনফেক্টেড সেল, টিউমার সেল, তারা এই MHC কে এক্সপ্রেস করতে দেয় না, দে ইনহিবিট দ্য এক্সপ্রেশন অফ MHC1। তাহলে MHC1 যদি এক্সপ্রেশন না হয় তাহলে তো CD8 সেল কাজ করতে, ফাংশন করতে পারবে না। তখন তাদেরকে কিল করার জন্য আল্লাহ আবার অন্য সেল দিয়ে দিচ্ছে। কি দিচ্ছে? ন্যাচারাল কিলার সেল আছে ওখানে, যে ন্যাচারাল কিলার সেল বরঞ্চ ওই সেলগুলোকে অ্যাটাক করবে which does not present with MHC1। ক্লিয়ার? Yes ma'am. কি করতেছে? এই যে পারফোরিনস আর গ্রানজাইমস কে ছুড়ে দিচ্ছে, তারপরে পারফোরিনস আর গ্রানজাইমস কি করছে? পারফোরিন কি? পারফোরিন মেক্স দ্য পোর ইন দ্য সেল মেমব্রেন অফ দ্য মেমব্রেন অফ দ্য সেল,
then it become lysed. Clear? Yes, ma'am. আর এডিসিসি তো কিভাবে করবে? এডিসিসি মানে অ্যান্টিবডি হেল্প করবে। দিস ইজ এ ভাইরাস ইনফেক্টেড সেল, অ্যান্টিজেন এখানে প্রেজেন্টেশন হলো, অ্যান্টিবডি এসে তার সাথে বাইন্ড করবে। অ্যান্টিবডির আবার এটাকে এফসি পোরশন বলে, আমরা যখন অ্যান্টিবডি করব তখন আমরা পাবো। অ্যান্টিবডির এই এফসি পোরশনের জন্য ন্যাচারাল কিলার সেলের আবার রিসেপ্টর আছে, তখন এই ন্যাচারাল কিলার সেল এসে অ্যান্টিবডির এই এফসি পোরশনের সাথে বাইন্ড করবে। বাইন্ড করলে তখন সে পারফোরেন্সের গ্রানুলস রিলিজ করবে এবং এই কিলিংটা করবে। দ্যাট ইজ কল্ড এডিসিসি, অ্যান্টিবডি ডিপেন্ডেন্ট সেলুলার সাইটোটক্সিসিটি। আর অ্যাপোপ্টোসিস অ্যাপোপ্টোসিস। তাহলে হাউ ডিড দে রিকগনাইজ টার্গেট? যে কথাগুলো আমি এতক্ষণ ধরে বলছি যে ন্যাচারাল কিলার সেল কিভাবে তাহলে টার্গেটকে রেকগনাইজ করবে, অ্যান্টিজেনকে কিভাবে রেকগনাইজ করবে? Most of our cells have MHC1 molecule on the surface. Cells who do not have MHC1 molecules are the target of the natural killer cell. So they kill the natural so they kill the virus infected cell and tumor cells which does not produce the MHC1. They are killed by natural killer cell. Clear? Yes, ma'am. There are some other cells, natural killer cell শেষ, ওগুলা বাদ দিয়ে এই 90 মিনিটে আরো কিছু সেল আছে যারা ভালো পারবে এগুলা করবা। এটা হচ্ছে লিম্ফোকাইন অ্যাক্টিভেটেড কিলার সেল, ন্যাচারাল কিলার টি সেল, এনকে টি সেল বলে এটাকে, এনকে টি সেল, ন্যাচারাল টি সেল আর ফলিকুলার ডেনড্রাইটিক সেল। তোমাদের লেন্স রিভিউতে খুব সুন্দর করে এই সেলগুলোর ডেসক্রিপশন লেখা আছে, এগুলা শুধু তোমরা নামগুলো জেনে রাখতে পারো যে অ্যাটলিস্ট যখন বড় হবা, এখনো তো বড় হও নাই, যখন আরো বড় হবা তখন যখন এই ইমিউনোলজি এই টার্মগুলো আসবে অ্যাটলিস্ট যাতে রিকগনাইজ করতে পারো যে ইয়েস আই হ্যাভ হার্ড ইট। দ্যাটস ফর যে আমি তোমাদেরকে এগুলো জাস্ট একটু বলে দিলাম যে এগুলা এরকম আরো কিছু সেল আছে। সো নেক্সট ক্লাস, ইন দ্য নেক্সট ক্লাস উই উইল লার্ন অ্যাবাউট দ্য বি লিম্ফোসাইট এন্ড টি লিম্ফোসাইট। ওকে? Yes, ma'am. আজকে যতটুকু পড়ালাম আমার কথা কি সবাই বুঝতে পেরেছো? ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল ম্যাম। ম্যাম CD4 সেল যে রিকগনাইজ করে অ্যান্টিজেন ইন অ্যাসোসিয়েশন উইথ MHC2, তো সেটার ক্ষেত্রে তো ম্যাম 4x2, তো সেটাও কি ম্যাম রুল অফ 8 হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাও রুল অফ 8, 1 is 8। ম্যাম তাহলে দুইটাই 8x1 এটাও আবার 4x2 এটাও দুইটাই রুল অফ 8 বলা হবে ম্যাম? হ্যাঁ, রুল অফ 8 বলতে দুইটা জিনিসকে হচ্ছে গিয়ে মেনশন করা হয়। রুল অফ 8 মানে CD4 recognize the antigen in association with MHC2 and CD8 recognize the antigen in association with MHC1. This is called rule of 8. জি ম্যাম। আর ম্যাম ফেসেস অফ ম্যাক্রোফেজের মধ্যে আপনি তিনটা বলতে বলেছিলেন, ওই তিনটা ম্যাম কি কি বলবো ম্যাম? সরি বুঝি নাই, আবার কোশ্চেনটা বলো। ফার্স্টে ম্যাক্রোফেজের যে ম্যাম তিনটা ফেজ বলতে বলেছিলেন ম্যাম, ওই তিনটা ফেজ কি কি বলবো ম্যাম? তিনটা ফেজ বলতে বলি না, আমি বলছি যে ম্যাক্রোফেজ ক্যান রিমেইন ইন 3 স্টেজ, 3 ফেজ। একটা হচ্ছে রেস্টিং স্টেজ, একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভেটেড স্টেজ, আর একটা হচ্ছে হাইপার অ্যাক্টিভেটেড। যারা ভালো পারবে তিনটা স্টেজ মাথায় রাখতে পারো। আদারওয়াইজ আমরা যখন ম্যাক্রোফেজের ফাংশন জিজ্ঞেস করি আসলে তখন সেটা বলতে আমরা বোঝাই আসলে ফাংশন অফ দ্য activated macrophage. Yeah. Yes ma'am, thank you ma'am. Any more question from anyone? 137 participants দেখাচ্ছে। কে কে আছে এক্সট্রা এখানে? আমার লেকচাররা কি জয়েন করেছে? জি ম্যাডাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। জি আচ্ছা, সরি আজকে আসলে অনেক টেকনিক্যাল এরর ছিল, স্যার আমার পুরো ক্লাসটাই নিয়ে ফেলছে। আমি ক্লাসটা যদিও মানে এটা একটু কষ্টদায়ক, একটু কষ্ট করে হলেও ক্লাসগুলো নিয়ে, ঠিক আছে? আর একদিন কষ্ট হবে, নেক্সট সানডেতে আমরা ক্লাসের পরে তোমাদের রোজার মধ্যে আর ক্লাস হচ্ছে না, নেক্সট সানডে উইল বি দ্য লাস্ট ক্লাস ইনশাআল্লাহ। তারপর তোমাদের ঈদের ছুটি হয়ে যাবে, ঈদের ছুটির পরে আমরা উই উইল এগেইন মিট। আর কোনো কোশ্চেন আছে করো? Ma'am, I'm in roll number 21 from Kashmir. Ma'am, it's so difficult to understand with that speed, ma'am. Roll number, তোমার কথা খুব আস্তে শোনা যাচ্ছে, তো will you speak aloud? It's very difficult to understand with that speed, ma'am.
Very difficult to understand. With the speed, ma'am, your ma'am think like ma'am. Oh, my speed. Oh, I am speaking. Ma'am, my very, internet has some problem, ma'am. Oh, your internet has some problem. So unfortunate. I'm so sorry for you. Other students from other students outside from Bangladesh, everyone has the problem with my speed of speech. Ji ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, From ma'am. Bangladeshi students, you have also Yes, the problem with the speed. No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Ma'am. Acha, is it due to the network problem or due to the fast No, ma'am, it's speaking not. of It's my, not due to the network problem, ma'am. I'm saying the network problem was right now, but during the lecture classes, ma'am, like it's very hard to cope up and it's very hard to understand while you're, ma'am, discussing the things, and it's everything is like, ma'am, it's new to us, so it's very difficult to cope up with the things, ma'am. So any Like, suggestions we from you? What understand just, can I do ma'am, for only, you? ma'am, honestly, we understand, like, ma'am, 60% or 50% of what you have studied, but other things, ma'am, it just bounced, ma'am. Yes, I am listening you very I'm also listening. Repeat more and more. Yes, ma'am, we should repeat it, and the content And should be, slowly, ma'am, it and I should be should less, tell it and more it slowly. should be, ma'am, it should be more understandable, ma'am. More understandable. Then I will not be able to cover up all your lectures. Then But, what will you do? ma'am, this way we are also not understanding, ma'am. It's very hard to cope up with this speed and with this, ma'am. It's online and we can't understand it properly, ma'am. We have to Okay. do something. Do you understand the lectures of sir? Yes, ma'am. Almost, yes, ma'am. Almost yes. Yes. I ma'am. Neighbor of my students told me before that they don't understand my lectures. No, Ma'am, we actually, are the not. problem We're is not it's saying, because ma'am. of We the do not. online, ma'am. It's not your fault. Ma'am, We it's do new, like, understand actually, your it's lecture. online thing, na? That's the reason, ma'am. Otherwise, ma'am, we are not It's saying okay. that we are. I understand. I understand. Okay, don't feel sorry. I appreciate you that you are sharing with me. Sharing me with you. Priyanka. জি ম্যাডাম। আর কেউ আছে? বাকি দুজন আছে? ম্যাডাম না তুমি একাই? ম্যাডাম এখন মনে হয় কেউ নাই ম্যাডাম। আচ্ছা, যেহেতু আমি স্পিডে কথা বলছি এবং ওদের যেহেতু নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে যে কারণে ওরা কোপ আপ করতে পারছে না, তাহলে এটা তোমাদেরকে কোপ আপ করাইতে হবে হচ্ছে গিয়ে ইয়েতে টিউটোরিয়াল। আমি যতটুকু বুঝতে পারছি, কারণ দেখো সেল এখানে আমার কোনো দোষ নাই। তোমরা আমাকে ক্লাস দিছো সেলস অফ দ্য ইমিউন সিস্টেমের একটা ক্লাস, তার মধ্যে এই একটা ক্লাসে অলরেডি আমি একটা ক্লাসে এত স্পিডে বলছি, তারপরেও ক্লাসের অর্ধেক পড়াইতে পারি নাই। টি লিম্ফোসাইট বি লিম্ফোসাইট টোটালটাই বাকি রয়ে গেছে। তাহলে আমি কিভাবে ক্লাস লেকচার গুলো ফিনিশ করব? জি ম্যাডাম। শুনতে না পায় তাহলে ওরা তোমার কথা বুঝতে পারবে না। তাহলে বুঝতে যদি না পারে তাহলে তোমাদেরকে টিউটোরিয়াল ক্লাসে আবার রিপিট করে ওদেরকে সেটা বুঝাই দিতে হবে। এবং এই জন্য আমার লেকচার ক্লাসে অবশ্যই তোমরা সবাই পার্টিসিপেট করবা, জয়েন করবা। আমি কি পড়াই দিই তোমরা আবার ডিসকাস করে দিবা। জি আচ্ছা ম্যাডাম। ম্যাডাম আপনার এক দুইটা ক্লাস কি তাহলে ম্যাডাম আমরা বাড়াবো, মানে হচ্ছে এক দুইটা ক্লাস? আমি আমার ক্লাসের মতো ওরা যেহেতু সাজেস্ট করছে যে হচ্ছে কি আমার একটু স্লো বলতে হবে, রিপিট করতে হবে, ইফ আই হ্যাভ টু রিপিট ওয়ান থিং মোর এন্ড মোর, তাহলে তো আমার অবশ্যই ক্লাসে আমি পড়া শেষ করতে পারবো না।
হ্যাঁ, তাহলে আমি আরো স্লো করাবো, নেক্সট টাইম থেকে আমি আরো স্লো করাবো, এক একটা টপিক আরো কয়েকবার করে আমি রিপিট করব। ইমিউনোলজি লিটল বিট কমপ্লিকেটেড বাট ইট ইজ ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ, ব্যাকটেরিওলজি যেমন গদ বাঁধা কথা, এখানে ইমিউনোলজি একটু কঠিন মনে হবে। দেখো, একটা জিনিস আরেকটা জিনিসের সাথে কিন্তু ওভারল্যাপ করা যাচ্ছে। আমি এখনো অ্যান্টিজেন পড়াই নাই, হেপটেন পড়াই নাই, আমি কিন্তু মানে যখন বলছি তখন কিন্তু অনেক কিছু চলে আসতেছে, ওরা পড়তে গিয়ে আবার অ্যান্টিজেন হেপটেনকে খোঁজাখুঁজি করতেছে। এমএসসি অনেক পরে পড়াবো, বাট আমি অলরেডি এমএসসি নিয়ে আজকে ক্লাসে পড়েছি, ওভারল্যাপ হচ্ছে কিন্তু, যে কারণে তোমাদের কাছে এখন এই জিনিসগুলো একটু জটিল মনে হবে। কিন্তু ব্যাকটেরিয়া কিন্তু এটেগো একটা সিঙ্গেল লিনিয়েজে চলে, ইমিউনোলজি কিন্তু একটা সিঙ্গেল লিনিয়েজে চলবে না, ইমিউনোলজি ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ ইচ আদার, যে কারণে তোমাদের বুঝতে হয়তো বা একটু প্রবলেম হবে, কিন্তু at the end of the day you will understand all the things, I think. Okay, and জি ম্যাডাম, all the problems you have faced in my class, I am really very sorry. If you understand, if you can understand less, then you will talk with your batch teacher and they will make you understand, I think, better than from me. Okay, any suggestions more, any other more, anything else? Okay, তাহলে take a break and then attend your tutorial classes, okay? Yes, ma'am. Assalamu alaikum, ma'am. Thank you.